همیشه قل هو الله احد نبوده باشد، همیشه قل اعوذ برب الفلق نبوده باشد. بعضی برای اوقات سوره های طولانی بوده باشد، بعضی اوقات سوره های کوتاه. این در صورتی است که ما سوره ها را حفظ داشته باشیم. اگر حفظ نداریم هیچ باکی ندارد، نماز ما درست است، هیچ نقص و تقصیر در آن نیست. اما اگر نزد ما سوره ها را حفظ داشته باشیم، پس رسول صلی الله علیه و سلم امر میکند که شما در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن، در این دو نماز شما سوره های طوال را قرائت بکنید. یک در قرآن 3 نوع سوره است. سوره های طوال است، سوره های مفصل است، سوره های قصار است. سوره های طوال سوره های دراز است که سوره بقره، آل عمران، نساء و المائده و الی آخر. سوره هایی که در ابتدای قرآن است، سوره های طولانی است. سوره های مفصل از مسبحات شروع میشه تا آخر، تا به سوره عمه یتساءلون. اینها سوره های مفصلات هستند. یعنی سوره های سبح الله، سبح لله، ابتدایشان اکثرشان به تسبیح آغاز میشه و از جمله سوره های مدثر و مزمل و سوره های مرسلات و امثالشان هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهایشان از همه سوره ها تلاوت کردند. و سوره های قصار از کجا شروع میشه؟ سوره های قصار از سوره های الضحی شروع میشه تا به پایان قرآن که سوره الناس است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهایشان از 3 نوع سوره قرائت کردند، تلاوت کردند و برای پیروان خود هم امر کردند و تشویق کردند. وقتی که معاذ ابن جبل رضی الله عنه در نماز شام سوره طولانی را که عبارت از سوره یاسین بوده، الله اعلم، سوره طولانی را تلاوت کرد، بالای او رسول صلی الله علیه و سلم انتقاد کرد و اعتراض کرد: افتان انت یا معاذ، ای معاذ تو آیا تو فتنه‌گر هستی؟ تو در اتفاق کافی است که تو در نماز سوره سبح تو سوره الاعلی، یعنی سبح اسم ربک الاعلی این تلاوت بکنی. پس سوره سبح اسم ربک الاعلی در هر نمازی که بوده باشد درست است. سوره های قصار هم درست است و اما اکتفا به یک سوره در صورتی که ما سوره ها را حفظ داشته باشیم، به یک سوره این نماز را مکروه میسازه. یعنی تکرار یک سوره در تمام نمازها نماز را مکروه میسازه. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها در 2 رکعت یک سوره را تلاوت کردند. یعنی سوره مثلا سوره اذا زلزلت الارض در 2 رکعت ادا کردند. به این هم باقی نماند. و همچنان یک تن از صحابی در ابتدا قبل از تلاوت هر سوره پس از سوره فاتحه را خلاص میکرد، سوره قل الله احد تلاوت میکرد، پس از آن سوره دیگر را ضم سوره فاتحه میکرد. وقتی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که فلان شخص چنین کاری را میکند، رسول صلی الله علیه و سلم از او پرسید که چرا این کار میکنی؟ گفت به خاطری که من این سوره مبارکه قل الله احد دوست دارم. رسول صلی الله علیه و سلم برایش اجازه داد، یعنی باکی نیست، درست نیست. پس انتقاد ما و اعتراض ما بالای بعضی ها که در تقدیم و تأخیر سوره ها در نماز پیش میشوند و بالایشان انتقاد میکنیم، انتقاد درست نیست. درست است که مستحب این است که در نماز سوره ها به اساس نزول قرآن یا به اساس ترتیب قرآن ادا بشه، یعنی از سوره بقره آغاز تا به سوره الناس. اما اگر شخصی در نماز سوره الناس اول خواند پس به ترتیب قل یا الکافرون خواند، پروایی نداره، باک نداره، اما مورد انتقاد قرار نمیگیره. اما بهتر و افضل و مستحب این است که نماز به ترتیب سوره های ترتیبی قرآن ادا شود. پس از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره را ادا می‌کردند، وقتی که به رکوع می‌رفتند، در رکوع پس از تکبیرات رکوع دعا می‌کرد، در رکوع اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم الله عز و جل به عظمت یاد می‌کرد. از این خاطر برای ما میگوید که عظم الله فی الرکوع و ادعوا الله فی السجود. شما در رکوع الله عز و جل را به تعظیم یاد بکنید، سبحان ربی العظیم، یا عظیم، یا رحمان، یا رحیم. رسول صلی الله علیه و سلم در اثنای رکوع این اسماء الله عز و جل که دلالت به عظمت و بزرگی الله عز و جل میکنه به او یاد میکردند. پس از آن که بر رکوع ایستاد میشدند، با اندازه ایستاد میشدند که میگفتند اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، الله اکبر. به این قدر رسول صلی الله علیه و سلم بین ایستاد شدن رکوع و برفتن به سجده انتظار میکشیدند و این دعا را همیشه در بین رکوع و سجده ادا میکردند. وقتی به سجده میرفتند پس از تسبیحات میگفتند اللهم انی وضعت جبهتی خاضعا لك، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على طاعتك، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على طاعتك، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على طاعتك.
در اثنای سجده دعا میکردن، تضرع میکردن، زاری میکردن و تنها به تسبیح اکتفا نمیکردن. این بود خلاصه تا به سجده و ان شاء الله که در خطبه‌های آینده یک ان شاء الله که عملا نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای برادران ما یاد دهانی میکنیم تا سرمشق ما در ادای نمازهای ما بوده باشد، تا نشود خدای نخواسته نمازهای ما همچون نمازی بوده باشد که برای الناس فی الصلاة است که صلی فانک لم تصلی، صلی فانک لم تصلی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah subhanahu wa ta'ala, who has guided us to the right path, deserves all praises. Had Allah subhanahu wa ta'ala not guided us, we would never have been able to find the right direction. And may peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon his family, companion, and those who follow him until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala in verse 103 of chapter An-Nisa says, certainly prayer is mandated for the believer in certain standard time. And Prophet Muhammad, peace be upon him, has said that whoever performs wudu or ablution, means ritual washing, and completes it correctly, then he leaves for prayer and has no other intention other than prayer, in reward to his action, Allah subhanahu wa ta'ala forgive his sin for every step he takes toward the prayer. This hadith has been narrated by Abu Hurairah, documented as a hadith in Ahsan and reported in Tirmidhi. Dear brothers and sisters, in previous sermon we mentioned the importance of prayer and stated that prayer in Islam, in Islamic theology or in Islamic Sharia, is considered the second pillar of Islam, and it is one of the first actions that mankind is questioned on the day about on the day of judgment. In today's khutbah, we inshallah, God willing, describe the prayer of Prophet Muhammad, peace be upon him. The description is quoted from authentic books of ahadith. The guidelines of Prophet Muhammad, peace be upon him, prayers are as follows. I categorize them based on the number. Number one, when Prophet Muhammad, peace be upon him, initiated or commenced the prayer, he would raise his hands to his ear rod or sometimes to his shoulder, with the palm of his hand open toward the Qibla, and would testify that God is great. Allahu Akbar. Prior to the takbir, Prophet Muhammad did not say anything. However, sometimes after the takbir, he would read the following dua, which I translated. O Allah, place between me and my sin a great distance, as great as the distance you have made between the east and west. O Allah, cleanse my sin as a white garment is. O Allah, cleanse my sin as a white garment is cleansed from filth. O Allah, wash away my sin with water and snow and hail. This is reported in Sahih Bukhari, and sometimes Prophet Muhammad would say, I have turned my face toward the essence, toward the God has created the heavens and the earth. I am true in my faith, and I am not one of the polytheists. My prayer and my service and my sacrifice and my life and my death are all for Allah, the Lord of the universe, who has no partner. That's what I was commanded to do, and I am one of the Muslims. And following the opening of dua,
Prophet Muhammad, peace be upon him, would seek refuge with Allah from the accursed Satan and says, Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of God who is compassionate and merciful. The Prophet, peace be upon him, would then recite the opening surah of Quran up to Surah Al-Fatiha. And fourth, Prophet Muhammad, peace be upon him, would pause briefly during recitation, one pause after the takbir, and once after Surah Fatiha and before the next surah. And fifth, at the completion of the opening of Surah Fatiha, Prophet would recite a long or short surah. The length of the surah was selected based on the requirements of the time, for example, travel and some others. However, most of the time, a moderate surah would be recited. And sixth, during the Fajr prayer, Prophet, peace be upon him, would recite from 60 verses to 100 verses most of the time. He would recite Surah Qaf, Al-Rum, and Al-Takwir. During Friday's prayer, Prophet, peace be upon him, would recite Surah As-Sajda. And number 8, during Zuhr prayer, he would recite longer surahs, and during Asr prayers, he would recite about half of the recitation of his Zuhr prayer. During Maghrib prayer, he would often recite from Surah Al-Mursalat or Surah 2. During Isha prayer, the Prophet, peace be upon him, would recite Surah At-Teen. Prophet Muhammad, peace be upon him, told Muaz bin Jabal that during the Isha prayer recite surah such as Surah Ash-Shams wa Duha, Sabiha, Ismi Rabbika al-A'la wa Layli idha yaghsha. However, when Prophet Muhammad, peace be upon him, was informed that Muaz bin Jabal radiallahu anhu recites chapter of Baqarah during Isha prayer, Prophet, peace be upon him, astonished him. Such a long chapter. It was the habit of Prophet, peace be upon him, to either recite the entire surah in one rak'ah or in 2 rak'ahs. These were some of the descriptions among many of the Prophet's prayer. Here, we would like to end the sermons for today. Inshallah, we touch bases on these in the future. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عميه الشريفين الحمد والعباس وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب البدر والعقبة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر أعداء الله وأعداء الدين. اللهم افتح قلوب الكافرين الجاهلين إلى دينك الحنيف يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل السهل اذا ما شئت سهلا فسهل علينا كل صعب بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل. واقم الصلاه.